20 through text 25. Correct? Is that right? Yeah. Now there is a text 25 is on the board, correct? You're right, Okay. 25. So then I will read texts 20 to 24, and then we'll do 25 together. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 10 песнь, 23 глава. Сегодня прочитаем с 20 по 25 текст. Первые 4 стиха я прочитаю сам, а 25, который на доске, мы прочитаем вместе. Он не работает, нету света. So, let me just get a little more light here. So I'll read the Sanskrit and the English translation, and then you can read the Russian translation, okay? Nishidyamana patibir bhratribir bandhubhi sutai bhagavat yutama shloke dirgha shruta dhritashaya jamuno pavane shoka navapalava mandite vichirantam vritam kopai sagrajam dradrshu striyaha. Translation. Although their husbands, brothers, sons, and other relatives tried to forbid them from going, their hope of seeing Krishna, cultivated by extensive hearing of his transcendental qualities, won out. Along the river Yamuna, with a garden decorated with buds of Ashoka trees, they caught sight of him strolling along in the company of the cowherd boys and his elder brother Balaram. Перевод. Несмотря на то, что мужья, братья, сыновья и другие родственники не пускали их, все же надежда на встречу с Кришной, возникшая в их сердце, когда они слушали рассказы о его трансцендентных качествах, смела все преграды на их пути. На берегу Ямуны, в саду, где подрастали деревья Ашока, женщины увидели его, гулявшего в компании друзей-пастушков и старшего брата Баларама. Text 22. Shyamam hiranya paridim vanamaya bharha tatu pravalanata vesham anuvratam she vinyasta hastam itarena dunanam abjam Karnot palalaka kapola mukabjahasam. Translation. His complexion was dark blue and his garment golden. Wearing a peacock feather, colored minerals, sprigs of flower buds, and a garland of forest flowers and leaves, he was dressed just like a dramatic dancer. He rested one hand upon the shoulder of a friend, and with the other twirled a lotus. Lilies graced his ears. His hair hung down over his cheeks, and his lotus-like face was smiling. Текст 22. Цвет его кожи был темно-синим, а наряд сверкал золотом. С пером павлина в волосах, украшенный красками из разноцветных минералов и цветочными бутонами, с гирляндами из лесных цветов и листьев на шее, он выглядел в точности как танцор на сцене. Одна его рука покоилась на плече друга, а в другой он вертел лотос. За ушами его красовались лилии, волосы не спадали на щеки, и улыбка освещала его лицо, напоминающее лотос. Praya Shruta Priyata Modaya Karna Purayar Yasmin Nimagna Manasas Tamatakshi Randrai Antapravesha Suchiram Parirabhyatapam Pragyam Yatabhimatayo Vijahur Narendra. O ruler of men,
For a long time, those Brahmin ladies had heard about Krishna, their beloved, and his glories had become the constant ornaments of their ears. Indeed, their minds were always absorbed in him. Through the apertures of their eyes, they now forced him to enter within their hearts. And then they embraced him within for a long time. In this way, they finally gave up the pain of separation from him, just as sages give up the anxiety of false ego by embracing their innermost consciousness. Текст 23. «О повелитель людей! Долгое время эти женщины слушали о Кришне, и слава его стала постоянным украшением их ушей. Воистину, умы их были все время погружены в размышления о нем. Теперь же, сквозь отверстия своих глаз, они заставили его войти в свои сердца, и там обнимали его в течение долгого времени. Так, в конце концов, они избавились от боли разлуки с ним, подобно тому, как мудрецы избавляются от беспокойств, причиняемых им ложным эго, заключая в объятия свое внутреннее сознание». Tastata tyakta sarvasya prapta atma didrikshaya vigyaya kila drigdrasta praha prahasita nanaha. Lord Krishna, who witnesses the thoughts of all creatures, understood how those ladies had abandoned all worldly hopes and come there simply to see him. Thus he addressed them as follows, with a smile upon his face. Господь Кришна, которому известны мысли всех живых существ, понял, что эти женщины оставили все надежды на мирское счастье и пришли лишь для того, чтобы встретиться с ним. Ласково улыбаясь, он обратился к ним с такими словами. So now we'll do text 25. Сейчас текст 25, который на доске. Svagatam vo mahabhaga asyatam karavamakim yanno didikshaya prapta upapannam idham hiva. Svagatam vo mahabhaga asyatam karavamakim yanno didikshaya prapta upapanam idham hiva. Svagatam vo mahabhaga asyatam karavamakim yanno didikshaya prapta upapanam idham hiva. Svagatam yo mahabhaga asyatam karavamakim yanno didikshaya prapta upapanam idam eva. Ladies, Svagatam vo mahabhaga
Asyatam karavamaki. Nodadikshaya prapta. Upapanam idam hiva. Swagatam go mahabhaga. Asyatam karavamaki. Yanodadikshaya prapta. Upavannam idam hiva. Suagatam. Auspicious welcome. Добро пожаловать. Maha, for you. Вам, Mahabhaga, O fortunate ladies. о удачливые женщины. Ashyatam, please come sit. Садитесь же. Karavama, I can do. Сделаю. Kim, what? Что? Yat, because. Поскольку Naha, us. нас Didrikshaya, with the desire of seeing. с желанием увидеть. Praptaha, you have come. Пришедшие. Upapanam, fitting. Подобающие. Idam, this. Это, He, certainly. конечно, Vaha, on your part. вам. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lord Krishna said, "Welcome, O most fortunate ladies. Please sit down. Make yourself comfortable. What can I do for you? That you have come here to see me is most appropriate." Перевод. Господь Кришна сказал: «Добро пожаловать, о самые удачливые из женщин. Пожалуйста, присаживайтесь поудобнее. Что я могу сделать для вас? То, что вы пришли сюда увидеть меня, делает вам честь». Just as Sri Krishna welcomed the gopis who came to dance with him at night, he similarly welcomed the Brahmins' wives, whose pure love for him was proved by their overcoming many hindrances to see the Lord. The word upapanam indicates that although these ladies had rejected their husbands' orders, their behavior was not at all inappropriate, since their husbands had obviously tried to obstruct their loving service to Lord Krishna. Комментарий. Подобно тому, как Шри Кришна посоветовал гопи, пришедших ночью в лес, танцевать с ним, сейчас он приветствовал жен брахманов, которые доказали свою чистую любовь к нему, преодолев на своем пути к Господу множество препятствий. Слово «упапанам» означает, что поведение этих женщин, которые ослушались своих мужей, вовсе не было предсудительным, ибо их мужья, по всей видимости, пытались помешать им служить Господу Кришне. Om Agyanathamrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Kuroti Vacham Pangalangate Hare Krishna. After a long time, I am here with you again. После долгого времени я опять с вами. So, thank you very much. Спасибо вам за это. Try to share some thoughts about these verses.
Попытаюсь поделиться с вами своим пониманием этих нескольких стихов. Yeah. Is that better? Okay. Hare Krishna. Everyone can hear okay? Ooh, that's a little loud. Хорошо слышно меня? So, the day has come for these ladies. They have been hearing for years about Krishna. I don't quite remember where they reside, but I believe it is somewhere near Aniyor, that the Brahmins, this group of Brahmins, they resided in that area, which we now know as Aniyor, near Govardhan. Итак, наконец-то настало то время, когда после долгих лет слушания о Кришне, я не знаю точно, откуда они слушали, но, скорее всего, они это слышали о Кришне от брахманов, живя в том месте, которое называется Аниор и находится недалеко от Говардхана. But they had their own community, the Brahmin community. У них была своя община, община брахманов. If you go to different cities of India today, or towns, villages even, you'll find that there are different sections for different castes. Даже сейчас, в наше время, если вы отправитесь в индийские города или даже деревни, до сих пор можно увидеть, как живущие там люди разделяются на разные сегменты в зависимости от своей касты. And the Brahmins will have their own section where they live. И вот брахманы живут отдельно, обособленно от других. So these Brahmins had their community, they had their area, and their wives were there. И вот здесь описывается, как вот эта община брахманов, которая жила в этой деревне, у них было свое общение, свое общество, территория, на которой они жили. But every day they would be hearing about Krishna. И каждый день они говорили там о Кришне. The Vaishya ladies selling their milk products and other wares might visit their house. Иногда женщины из сословия вайши, приходя к ним в дома, продавали им какие-то продукты. And they would ask and they would hear, what about Krishna? И они тоже спрашивали, тоже слушали о Кришне. And then they would, oh, yes, today Krishna did this, or Krishna was, he was dressed in this way. Just like perhaps you ask someone, what was Krishna wearing today? И вот они спрашивали, как там Кришна, чем он занимается, во что он одет. Это подобно тому, как мы иногда спрашиваем, а какие были на сегодня одежды на божествах? Or there's some festival, or Krishna killed this demon, or this happened, and this whirlwind came, but then Krishna saved us. Different pastimes would be related to the wives of the Brahmins. И вот жены брахманов, они слушали о различных играх, которые совершал Кришна, о демонах, которых он убил, и о преданных, которым он помог. And as they heard about Krishna, they became more and more attracted to him. И слушая о нем, они все больше и больше привязывались к нему. Now, I must confess that I remember hearing something about these Brahmin ladies, who they were, how they came to this position, but I don't remember. Anyone remembers? Я слышал вот то, как эти жены брахманов, они достигли такого положения. Но сейчас я не могу это вспомнить. Кто-то, может быть, помнит из вас? Were they sages in some other Какие-то, может быть, мудрецы их благословили? pastime? Anyone? No. Не помнит никто? I remember hearing some, but I Что-то don't. такое было, вот я припоминаю, но вот не могу вспомнить точности. Obviously, they had made some progress in devotional life to be able to be born in this
situation. Безусловно, они совершили какое-то преданное служение в прошлом, чтобы достичь такого возвышенного положения и родиться в этих условиях. So we can understand that already there was in their hearts this attraction for the supreme personality of Godhead. И, безусловно, они имели вот эту сильную, глубокую привязанность в сердце к Верховной Личности Бога. Perhaps as Vishnu. Возможно, они обращались к Нему как к Вишну. But now they're hearing about Krishna, Но сейчас они стали слушать о Кришне, who appears to be a village boy. который пришел как простой пастух. But still we can sense from the words that they use that they had some, and they are, of course, they're the wives of Brahmins, so they have some Brahminical education as well. Ну вот из этих слов, которые вот мы можем прочитать здесь, можно составить представление о том, что как жены брахманов, у них было достаточно глубокое понимание того, что происходит. Они были образованными. That this is the supreme person. Они понимали, что это верховная личность. But in any case, just as the gopis put aside all sense of awe and reverence for the Supreme Lord and simply were in love. Но вот, к примеру, гопи, они все свои чувства направляли к Кришне, видя в нем своего возлюбленного. So these ladies had attained that love. И вот эти женщины, они тоже получили такую же бхаву, Krishna prema. Кришна прему. They were filled with Krishna prema. Они ощущали эту Кришну прему. So, as soon as they heard in the previous verses, we hear about how simply hearing about Krishna, that Krishna is nearby, they faint. И вот из предыдущих стихов мы видим, что как только они услышали, что Кришна находится неподалеку, они пришли в сильное возбуждение от этого. They had reached this stage that we call samadhi. Они достигли этой стадии, которую мы называем самадhi. They were always simply thinking of Krishna. Они постоянно думали о Кришне. So I was contemplating what to talk about. Я вот думал, что же мне сказать о них. And what came to me was that these ladies, they're demonstrating the process of devotional service called smaranam. И вот я подумал, мне пришло такое, что эти женщины, они практиковали процесс смараном. They began their devotional, at least in this context, through Shravanam. Они пришли к этому, вот, согласно этому контексту описания, через слушание. They've been hearing about Krishna. Через слушание о Кришне. And this constant hearing about Krishna has developed such an attraction И вот это постоянное слушание о Кришне развило в них сильную привязанность к Нему. that they now are in the stages of bhakti. They have reached and now they're gone past, but they had already reached what we call ashakti, attachment. И вот благодаря такой интенсивной практике они достигли этой высокой ступени преданности, которую мы называем асакти. By their constant, their fixed hearing about Krishna and thinking about Krishna, they become firmly attached to Krishna, such that they could not help but think of Krishna.
Could not be. They could not help but think of Krishna. И вот эта постоянная сосредоточенность, медитация на Кришне развила у них такое понимание, что они осознавали, что они не могут уже жить без Него. I'm sure all of us have had experience of situations in which we can't help but think of something. Каждый из нас испытывал какие-то состояния, когда мы не можем думать ни о чем другом, как вот о чем-то очень важном для нас. Perhaps it's hunger. Например, мы очень сильно хотим кушать. Maybe, after you've been fasting all day Мы and постились so целый день. on, and there's news of the feast is coming. И вот мы услышали, постясь целый день, что где-то вот большой пир, And even though there's a nice class going on or something's going on, you're thinking, и даже если when хорошая will be the лекция, prasad? очень, нам говорят очень воодушевленно о чем-то, но мы не можем думать ни о чем другом, кроме как о том, как там я буду наслаждаться, как там я буду пировать. A Shakti is that state where one's desire for Krishna is so strong that you cannot help but think about him. Асакти — это такой уровень, когда наша привязанность к Кришне достигает такой силы, когда мы уже не можем не думать о нем. So they couldn't help but think about Krishna, and because of that, they would always remember Smaranam. So they'd heard, and now they engaged in remembering, always remembering, thinking about Krishna, thinking about Krishna. И вот они постоянно, слушая о нем, они постоянно размышляли о нем. And because they have been practiced in this, now we see in these verses that they take it to the next level. И вот сейчас, как мы видим из этих стихов, эта интенсивная практика подняла их на следующий уровень. First we hear about Krishna and what they saw. Мы слышали, что вначале мы должны слушать о Кришне. They saw Krishna so beautifully decorated, wearing yellow garments. И потом в результате этого они увидели его, что он одет в прекрасные желтые одежды. They saw Krishna with flower buds. Let's go back and just hear it. Они увидели, что он украшен цветами. Wearing a peacock feather. 22. Yes. Colored minerals, Лилиями, вот здесь написано. sprigs of flower buds. Гирлянды из лесных цветов на шее и You лилии. take from the tree or from the bush Эти цветы он the flowering собрал в лесу, twigs with the flowers attached. и вот этими веточками с цветами он украсил себя. A garland of forest flowers Цветочные гирлянды and leaves. и с цветами и листьями. He was dressed just like a dramatic dancer. Он выглядел в точности как танцор на сцене. He rested one hand upon the shoulder of a friend, Одна его рука покоилась на плече друга, and with the other he twirled а другой он вертел лотос. a lotus. Lilies graced his ears. За ушами его красовались лилии, His hair hung down over his cheeks, волосы не спадали на щеки, and his lotus-like face was smiling. и улыбка освещала его лицо, напоминающее лотос. This is what they are seeing. Это вот то, что они увидели. They're seeing Krishna. Они увидели Кришну. Vishwanath Chakravarti Thakur
describes how the meaning of Krishna's twirling the lotus. Вишванат Чакраварти Такур описывает отношения, с которыми Кришна связан с нами. One meaning is that he's twirling it. The twirling of the lotus represents the hearts of the gopis, the Brahmins' wives, excuse me. Он проник в сердца жен брахманов, And he's like churning their love. и он стал пахтать их любовь. There's another meaning that I forget. You can look it up in Sarartha Darshini. Еще было какое-то описание, но я забыл его. So let's note also how Krishna has decorated himself. Обратите внимание на то, как Кришна украшает себя. He's decorated himself with everything from the forest. Он украшен всевозможными вещами, которые можно найти в лесу. He didn't go to the shop on the corner and buy, some nice scents. Он не идет в магазин, чтобы купить там какую-то косметику. He didn't go to the flower walla and collect the flowers that had been cultivated in the nursery. The flower merchant and buy some special roses. Он не идет на цветочный рынок, чтобы купить там какие-то особенные, уникальные цветы, розы. He's not wearing some mascara from, what is it, Lakme or these companies that make... Он одет не от последних дизайнеров. He's decorated with everything from the forest. Все, чем он украшен, он берет лесные дары. Krishna's sense of himself, his personality, especially in this fullness of his expression in Braj, is something wild. И вот Кришна, он проявляет свою личность, особенность свою таким вот особенным, таким вот натуральным способом. The scent that he applies is from the trees and from the animals, the musk from the musk deer. Парфюмерия, которой он пользуется, она происходит от деревьев или от оленей, вот этот муск, запах. The flowers are picked from here and there. Цветы он срывает отовсюду, где видит в лесу. The peacock feather from the ground, some peacock, as you've seen, I'm sure, in Govardhan, you walk around and there's a peacock feather on the ground. Перо павлина он находит на земле. Вот вы все были во Вриндаване, обходя Говардхан, можно увидеть, как павлины отбрасывают свои перья, они повсюду валяются. Nothing, of course, I guess his clothing must have been woven. Конечно, его одежда, она, конечно, сшита. He's not wearing tree bark. Он не носит кору деревьев. And he had his jewels also. Конечно, у него есть украшения также. Because Mother Yashoda would apply. Потому что мама Ешода надела на него. Mother Yashoda, on the other hand, would decorate Krishna with all fancy things. Мама Ешода, она украшает его очень модными, по последнему слову, украшениями. But Krishna, as he walked around, would just collect from the forest and dress himself up. Here he's described as a dramatic dancer. Но сам Кришна, гуляя по лесу, он украшает себя тем, что находит в лесу, и это он выглядит как актер, танцор на сцене. So the wives of the Brahmins, now they're seeing Krishna. They've been hearing about Krishna. They've imagined Krishna. И вот сейчас вот эти жены брахманов, которые слушали о Кришне, которые представляли его себе, видят его воочию.
They've been hearing, and they have this vision of Krishna in their minds, and now this same Krishna, they're seeing him, and what do? И вот слушая о нем, они рисовали его образ в своем уме, и вот сейчас, наконец-то, они видят его прямо перед собой таким, каким они думали о нем. They're practiced in this smarana, and so they take their capacity for bringing Krishna into their minds. Практика с мараном позволяет человеку затащить Кришну, привлечь его в свой ум. Here this says through the aperture of their eyes. Здесь описано, что они через глаза запустили его. The doors. They open the doors of their hearts and they bring Krishna. Here's use the word forcefully. И здесь в этих текстах упоминается, что они открыли двери своих глаз и силой заключили его в свои сердца. They pull Krishna in. Притянули его. And they embrace him. И обняли там. Now we've all fantasized in different ways. У каждого из нас есть какие-то фантазии. Perhaps you're sitting and thinking, about something that's supposed to happen, and it's playing out in your head, and you're thinking about it, and you get some feeling about it, and it's all just in your mind. И вот иногда мы сидим так и что-то себе такое выдумываем, то, что нам дорого, и это находится в нашем уме. And yet, as you think about these things, you have some feel. You get a little bit of the feeling of it. И вот когда мы представляем то, о чем мы думаем, вот мы испытываем такие ощущения. These ladies are doing this. They're contemplating, they're thinking, they're imagining. But it is so real. And their experience is overwhelming. И вот сейчас, после таких долгих медитаций, размышлений, сосредоточенности на нем, их желание было исполнено. They haven't touched Krishna. Krishna has not touched them. Они никогда не касались Кришны, и Кришна никогда их не касался. But in their hearts, they're embracing. Но в своих сердцах они обнимали его. This is smaranam. Таково смаранам. To be able to bring Krishna into our consciousness by hearing first and then remembering the qualities of Krishna, such that presence becomes real. И вот благодаря такой практике, когда слушая о Кришне и размышляя о нем, человек, он приходит в соприкосновение с ним. This is our goal. Такова наша цель. To come to that place where our thinking of Krishna and our experience of being with Krishna manifests such that we experience the bhava, the emotion, the feeling that comes if Krishna was standing right in front of us. И вот это приводит к тому, что наша медитация на Кришну, наш опыт общения с Ним,
рождает это ощущение, которое называется бавой, в результате которой мы ощущаем Его личное присутствие рядом с нами. In fact, we understand that association with Krishna in separation, when Krishna is not apparently in front of us, but we are able to experience him by thinking of him, hearing of him, remembering his pastimes. That feeling that comes, that bhava that arises in that state is actually even more intense than the physical union. И вот это ощущение разлученности с Кришной, разлука с Ним, которая возникает из-за сильной привязанности к Нему, это рождает очень сильную эмоцию, которая даже превосходит ту эмоцию, которую человек испытывает, находясь рядом с Ним. And in the verse it describes that in doing this, the wives of the Brahmins, in bringing Krishna into their hearts and experiencing his presence in this transcendent way, they actually mitigated the pain of separation. И вот в этих стихах описывается, как благодаря такой практике медитации эти женщины смогли привлечь Господа и поместить Его в свои сердца, и это помогло им избавиться от той боли, разлуки, которую они испытывали, не видя Его. So here we get some hint about how one can feel ecstasy Здесь мы in separation. можем видеть вот это объяснение того, как человек преданный может испытывать экстаз от разлуки с Богом. How simultaneously one can experience Krishna's presence Как одновременно человек может ощущать присутствие when Кришны, Krishna is not there. и в то же самое время он понимает, что Кришна, он не присутствует здесь. Because it is the same. И в одно и то же самое время он ощущает два этих. Now, this is not something I understand. Это не то, что я очень хорошо понимаю. I'm just talking, Я просто об этом говорю. trying to understand Я пытаюсь это понять. by talking about it. И, как я пытаюсь понять, я говорю об этом. But bit by bit, perhaps it will become real Но надеюсь, что шаг за шагом If это we ожидание simply- станет реальностью. if we go on hearing about this process of bhakti, awakening. Если мы будем продолжать слушать об этом процессе, который пробуждает наше бхакти. So we'll be hearing more, or you'll be hearing more about the wives of the Brahmins and their Мы вместе с вами дальше будем слушать эту историю о этих женах брахманов, special love for Krishna. у них была особенная любовь к Кришне. But we're out of time. Но наше время сейчас закончилось. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any comments, reflections, questions? Дополнения, вопросы, мысли. Там в стихе говорится о том, что женщины, они были подобны мудрецам, которые заключили в объятия свое сознание внутреннее, оберегая его от беспокойств, причиняемых эго. Мгм. Как вот интересен сам процесс, как мудрецы, каким образом они приходят к этому. То есть все-таки фактически обычные люди, они просто сливаются с этим эго, и они даже не ощущают этих беспокойств. То есть для них это, наоборот, они наслаждаются, как положено. Каким образом
избавление от беспокойств. Как они начинают отличать эго от... Ну, то есть, по сути, мы видим примеры, например, когда там, некоторые мудрецы, они неожиданно могут разгневаться, да? М. И как они осознают. Ну, то есть, с одной стороны, они все равно поддаются под действию эго, да? Мгм. Как они, по сути, ну, если они видят, что эго, а вот я, душа, да? То есть оно постоянно будет беспокоить, и, ну, как какая-то мука, что ли, получается, если он все время ощущает эго. Can you please read last sentences of verse number 23 about false ego? It is mentioned about sages and false ego. Just as sages, in this way, they finally gave up the pain of separation from him, just as sages give up the anxiety of false ego by embracing their innermost consciousness. Это последнее предложение текста 23. Так, в конце концов, они избавляются от боли разлуки с ним, подобно тому, как мудрецы избавляются от беспокойств, причиняемых им ложным эго, заключая его в объятия свое внутреннее сознание. Prabhu is asking sometimes how it's possible. Can you little bit more like explain this process? Because sometimes, as we could see from the scriptures, sometimes sages also becomes anger, some desires looks like comes from false ego. And here is mentioned that when you completely release from false ego, you will be fully free of desires and anxiety. Yes. There are many varieties of sages. Есть разные виды мудрецов. In the verse, the word sage is not mentioned. Какие именно мудрецы в этом стихе не упоминаются. Uh, I would say my only response is that we all have experience of attaining some state of higher consciousness, Вот but then то, что я могу сказать, каждый из нас имеет опыт пребывания в этом состоянии возвышенном, просветленном. but because we are not steady, we're not fixed, we're not completely pure, Но поскольку мы не святы, мы полностью нечисты еще, we again come under the influence of the modes of nature. находясь в этом состоянии некоторое время, мы опять возвращаемся в мирское состояние под влиянием гун природы. So even for sages Даже для мудрецов, who may be advanced and experience what is described here, которые могут иметь это возвышенный опыт, о котором говорится в этом стихе, they may still have some attachment, у них еще остаются некоторые привязанности, which then pulls them которые away утягивают их с этой возвышенной from стадии, this state. с этой стадии возвышенного просветления. This, what's being described, is a specific, you do this, you get that. И здесь описывается, что если вы будете делать это, то вы получите конкретный результат. So if we all follow this, Если мы будем следовать этому, and we embrace, as described here, we embrace our spiritual identity, и, как говорится в этом стихе, мы будем обнимать наше духовное самосознание, then the anxieties produced by our false ego и те беспокойства, которые порождены ложным эго, will go away. уйдут. But if we forget to embrace our spiritual identity, Но если вы забудете свое духовное самоотождествление, out of our conditioning,
наше состояние. out of our anadi karma, Наша вечная карма, наша then обусловленность. again we'll have the anxiety Опять мы встретим беспокойство, born out of false ego. которые порождены ложным эго. And we may become angry И мы when our становимся, false ego попадаем is в гнев, poked. и ложное эго опять влияет на нас. So, Вот так. sages are not necessarily perfect. Мудрецы, не все мудрецы достигли безусловного совершенства. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? У меня как бы дополнительный вопрос в связи с этим, что то есть мудрецы, они сидят в лесу, и, собственно, они ограждают себя от этих взаимодействий с окружающими, когда эго начинает проявляться, да? Но мы, находясь в миру, как бы, мы больше взаимодействуем, и, соответственно, их ситуация, она немножко искусственна, что как бы они ограждены, и, собственно, это эго, оно может не проявляться таким образом. Но когда мы начинаем взаимодействовать, то есть, эго начинает проявляться, И в чем вопрос? сложнее. То есть, является ли это какой-то практикой, так сказать, насколько действенная практика ограждения себя от этих беспокойств, или наоборот, то есть практикуя He has some answer. нам приходится с этим реально бороться. He has some answer. He's after we will so Акиншин, он не закончил. Дайте время, пожалуйста. Prabhu is asking, he continues his question. He said, sometimes we can see the practice of sages in the forest. They keep them away from the disturbance of mundane life, and they try to keep them away from low like gunas and stay in the secluded places. And our life is different. We have to touch, we have to communicate with social activities. We have some low gunas. And he said, what is more practical for sadhaka to keep him away and stay in some artificial circumstances, like in the forest, in some cave, or stay in the very active life to be connected with many different anxieties, and what is the most practical way how we can relieve ourselves from this tendency of be under false ego. Mahajana Jainakata Sapantak. We follow the footsteps of the great souls. Ахаджана ена гатоса пантага. Наша путь мы следуем за великими душами. Now, this gentleman wants to say something. This is his reflection. He just said this wives of the Brahmanas, they were before great sages, and now they convert the internal love from to knowledge, to getting knowledge. They convert this love to the direct supreme personality of God. Nice. But just to finish, Mahajana Jainakata Spantak, we follow our acharyas. И вот отвечая на ваш вопрос, мы следуем пути, которые нам предписали ачарьи. And they have given us the path of service to Gauranga Mahaprabhu.
И они оставили нам путь служения Гауранги Махапрабху. So Gauranga Mahaprabhu has given us the path to pure bhakti. А Гауранга Махапрабху учил нас пути чистого бхакти. Grihe thako, bhane thako, sada hari bhole thako. You can stay at home, or you can stay in forest. Grihe thako, bhane thako, Он говорил, sada hari bhole thako. что Just always chant. грехи таку, ванны таку, вы можете жить дома, вы можете жить в лесу, не имеет значения, только постоянно повторяйте имена Господа. In this age, going to the forest, first of all, it's practically impossible to find any more forest. В наше время отправиться в лес, отправиться жить в лес практически невозможно, по первой причине, что лесов уже практически не осталось. Where there's no distractions. Тех мест в лесу, где нету никаких беспокойств. And even if you did, And even if you were able to find some place where there's, Даже если you're вы alone, найдете такое место, где вы можете быть один, you have your mind. с вами останется ваш ум. We are not capable, like the sages of Naimisharanya, Мы не мудрецы на Мишаране, to go and meditate in the forest идти в and лес, be free of any distractions. медитировать там и быть свободными от всех беспокойств. So we have to take shelter of the holy names of Krishna. Мы должны принять прибежище у святого имени Кришны. The Maha Mantra is our shelter. Наше прибежище – это Маха-мантра. That and the service of the Maha Mantra. И путь служения Маха-мантре, By accepting Srinam принимая Шри-наму and serving Srinam, и служа ей, Chaitodharpanam Harjanam Bhavamahadabhagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrikavataranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipatam Purnamrita Svadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. So Sri Krishna Sankirtan. и That is благодаря, the practical way. благодаря служению святому имени человек получит все возможные благословения, о которых говорится в этом стихе. And Srila Prabhupada, he is engaging us И Шрила Прабхупада, он занимает нас в этом, to serve Sri Nam, в служении святому имени, where Sri Nam is wanting to go. когда святое имя, оно начинает отвечать нам, Into every town and village. Pitti vitteyache jatanagarari gram sarvatra prachar hoive moranam. Every town, every village, every marketplace, Sri Nam is wanting to go into the cities и святое имя Into the- хочет where распространять себя, people are. проходя в те места, где живут люди, в города и деревни. So that is the practical path. Вот это самый практический путь. Serve Sri Nam Служить святому имени. by chanting yourself, hearing yourself, and engaging somehow in the spreading of Krishna consciousness. Поэтому наш вид служения святому имени – это внимательное слушание, повторение святого имени и посильное участие в распространении его славы. Now, at the same time, we also try to arrange our material life so that it is simple and it is, how you should say, compatible with our practice of И chanting. одновременно с этим мы должны устроить нашу материальную жизнь так, чтобы она не мешала нам практиковать нашу духовную жизнь. So we don't keep televisions. Мы не подключаем We телевизор. try to be careful with these
Мы используем телефоны. And in different ways, we try to not go too far. We make our own smaller, it's not a forest, so to speak, but it's a little, how should I say, we try to protect ourselves from all that is out there. Мы не отказываемся от телефонов, других средств связи, мы не уходим от мира, пытаясь искусственно изолироваться от нем, но живя в этом мире, мы создаем свою собственную атмосферу, в которой нам будет комфортно жить духовной жизнью. So both are there. Все это сочетание обоих. We arrange our lives as simply as we can Мы устраиваем нашу жизнь настолько to проще, насколько reduce можно, the distractions of чтобы уменьшить material world, беспокойство этого материального мира. but we remain engaged with the world to serve Gauranga Mahaprabhu. Но мы продолжаем оставаться, быть связанными с этим миром ради служения Гауранги Махапрабху. Okay? Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Jai Shri Ram. Hare Krishna.